Hi Ankita, Hi, ma'am. how are you? Fine, ma'am. Okay, this is Aruna from Quality Department, Ankita. I just want to take a feedback interview from my side. So, congratulations for your placements, Ankita. Thank you. Yeah, can you introduce about yourself, your earlier studies, hometown, and all? माझं नाव अंकिता नंदेश दोडमणी. मी सातारची आहे. मी आता बीटेक फायनल इयर करत आहे अरविंद गवळी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग सातारामधून. आणि मी करंटली सायमल्टेनियसली CMTI कोर्स बेंगळुरू येथे जॉईन केला. Okay, so how did you get to know about CMTI, Ankita? मला CMTI हे एका युट्यूब चॅनल थ्रू कळलं की ती स्टुडंटला ट्रेनिंग देते विथ प्लेस सुद्धा करते. Okay, so what and all you learned in CMTI, your classroom training and site visit training and all? CMTI will be providing practical and theoretical training to students, like site visits in practical session, and in online, like offline session, there are lectures of reading of drawing, BPS, construction related courses like SketchUp software, AutoCAD software. असेच खूप सारे कोर्सेस ते शिकवतात विथ आपल्याला इंडस्ट्री एक्सपोजर कसं असतं हे सगळं सांगतात विद्यार्थ्यांना समजावून. जसं की आपल्याला कॉलेजमध्ये एवढं शिकायला भेटत नाही. कुठेतरी त्यांचा एक गॅप राहिलेला असतो इंडस्ट्री आणि कॉलेजमध्ये मधला. तो गॅप पूर्ण करण्याचा प्रयत्न CMTI इन्स्टिट्यूट करते. Okay, can you speak about our trainer Natarajan sir and our CEO Ashok sir? So, how was their guidance for the interview as well as career? नटराजन सर हे या इन्स्टिट्यूटचे सिनियर ट्रेनर आहेत. ते खूप म्हणजे कुठल्याही फील्डचा तुम्ही क्वेश्चन घेऊन त्यांच्याकडे जाल ना तर ते 100% तुम्हाला सोल्युशन देतातच. आणि अशोक सर हे मेन आहेत इन्स्टिट्यूटचे. जेव्हा पण आपला एखादा इंटरव्ह्यू असतो तेव्हा ते एक गायडन्स क्लासेस ठेवतात. लाईक दे आर हॅव्हिंग cracking interviews course also on CMTI app, so it can be helpful for students to crack interviews. Okay, so how was your confidence level before joining CMTI and after joining CMTI, Ankita? Yes, ma'am. खूप मोठा डिफरन्स पडलाय. लाईक मी जेव्हा पहिल्यांदा बेंगलोरमध्ये आले तेव्हा माझं कम्युनिकेशन सुद्धा एवढं चांगलं नव्हतं. माझं कम्युनिकेशन इम्प्रूव्ह झालं बाय क्लासरूम ट्रेनिंग. आणि बाकी मला खूप चांगला खरंच फरक पडला कॉन्फिडन्स मध्ये सुद्धा. इंडस्ट्री एक्सपोजर काय असतं कसं असतं ते सगळं कळलं. Okay, so did you face any challenges for relocating from Maharashtra to Bangalore? नाही मॅम, कारण मला आय नो मॅनेजेबल कन्नडा, सो आय डिडंट गेट एनी Okay, yeah. So what about CMTI app, Ankita? How did that help you? Yes, ma'am. CMTI app have lot many courses like cut list, interior management, BBS. All will be helpful for us. While going to interviews, I will be preparing by that courses only. Okay, so what about CMTI staff, Ankita? How did they help you? CMTI staff is very supportive and interactive also. If you have any problem, then they will just satisfy your problem. Like they will be supportive. Okay, okay. So you're happy with your placements? Yes, ma'am. Yeah. So finally, what do you want to say to your friends and juniors? Yes, ma'am. CMTI इन्स्टिट्यूट ही खूप खूप छान आहे. सगळ्यांनी नक्की जॉईन करा. आणि मी म्हणजे 101% गॅरंटी देऊ शकते की बाबा तुम्ही प्लेस होणार. Thank you, Akshita. Thanks for your feedback. I hope all the best for your future and congratulations for your placements once again. Thank you so much, Ankita.